లైవ్ వస్తున్నట్టేగా మినిట్ లేట్ ఉంటుంది కనపడదు అక్కడ. ఒకేసారి రెండు అవ్వంటారా ఏంటి? అక్కడ మేడం మాకు లాగిన్ అయిపోయారు. ఇక్కడేమో నేను లాగిన్ అవ్వకుంటే ఇయర్ లాగిన్ అయిపోమని లాగౌట్ అయిపోమని చెప్పాలి. ఎందుకంటే అక్కడ ఆవిడ సేమ్ లాగిన్ ఉండిపోయింది. లాగిన్ అవ్వాలి. మేడం మీరు లాగౌట్ అయిపోండి, ఎందుకంటే లాగిన్ ఇష్యూ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. ఆల్రెడీ లాగిన్ అయిపోయారు రెండు లాగిన్లు అవ్వనుకుంటాను, ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు అపారో సార్కి ఏం చేసామంటే మేడం, నేను ఓబిఎస్ రన్ చేసి ఆయనది నేను చూస్తూ ఆయనది క్యాప్చర్ చేశాను ఓన్లీ ఓబిఎస్లో, లాగిన్ కాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ లాగిన్ అయిపోయి ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు అవసరమైతే ఏం చేద్దామంటే, ఇక్కడ రెండో సిస్టమ్ ఉంది కదా మేడం, ఇక్కడ నుంచి నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. జస్ట్ వీళ్ళకి మామూలుగానే లింక్ లాగా ఇచ్చేసుకుంటే బెటర్. 2 టైమ్స్ అలా జరిగింది ఏంటో. లాగౌట్ అయిపోండి, మీకు మామూలుగా లింక్ పెడతాను, ఆ లింక్ ఓన్లీ లింక్తోనే ఇవ్వండి. రైట్, ఓకే. అవునవును, అవునవును. కార్తిక్ సల్లా అడ్మిట్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Yeah, morning and very good morning. Ready sir? Yeah, yeah. Yes sir. We will start by sharp 11 sir. Okay, sure. Yes sir, I will inform you sir. Yeah, Once okay. our principal sir and other once speak to you, Okay. then I will invite you sir. Yeah, okay, sure. Yes sir. Definitely. Yeah, thank you. I'll be on mute. లైవ్ వస్తున్నట్టు అంటారా ఏం నాకు అర్థం అవట్లేదు. బిఫోర్ దాట్ నేను ఒకసారి కంటెంట్ షేర్ చేస్తాను, మీకు సరిగ్గా వస్తుందో లేదో చెప్పండి నాకు అక్కడ. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్ రైట్?
మీకు కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? You are not appearing, sir. Show my screen now. No, sir. Yes, sir. Your PPT is appearing now. 1 minute. So let me do one thing. And searches. Yes, sir. So is it clear? Yes, sir. Your PPT is visible. Okay, fine. లేదు అక్కడి నుంచి నేను ఇక్కడే ఉంటా. సారే ఉన్నారంటే మనం ఇక్కడే ఉండండి. నాకు జస్ట్ ఒకసారి నాకు కాల్ చేయండి. అక్కడి నుంచి ఉండుకోండి సార్. ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఇక్కడ స్టార్టింగ్. చూసాను. అదే మేడం వస్తుందా? మేడం రాలేదు మేడం. మేడం మీరు అక్కడ లాగౌట్ అయిపోయారు కదా? ఇప్పుడు మీరు అక్కడ షేర్ అవుతుందా మేడం? ఓకే. కనపడుతుంది సార్. కనపడుతుంది. నా వాయిస్ వినపడుతుందా సార్? మీకు అసలు వాయిస్ సౌండ్
హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్. వాయిస్ దీనికి సంబంధించి సార్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఓకే సార్ ఓకే సార్ సరే సార్ సరే సరే. మీరు లాగిన్ అయిపోయారు సార్. మీరు లాగిన్ అయిపోండి సార్, మీరు రిక్వెస్ట్ కొట్టండి. మీరు లాగిన్ అయిపోండి సార్. హలో వాయిస్ హలో విజయ్ సార్, ఆర్ యూ మై వాయిస్ ఇస్ ఆడిబుల్? ఎస్ సార్. సార్ 1 minute సార్. You are in companion mode. Your speaker and mic are unable to. Sir, visible, sir, visible. This computer mode. Companion join presenter. Presentation mode కూడా రాలేదు. వాయిస్ కనపడట్లేదు సార్. స్విచ్ హియర్ కొట్టినా. చాట్ల సాయిరేలిక అభివృద్ధి లేదు మేడం నా పేరు. ఏ కాలేజీ ఉంది? గ్రూప్ ఏం చెప్తారు ఒకసారి? సెకండ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్? సరే సరే ఓకే. ఇంతేనా? స్టార్ట్ చేద్దాం సార్. స్టార్ట్ చేసాం సార్. స్టార్ట్ చేయండి. సార్ మీరు మ్యూట్లో పెట్టండి సార్.
స్టార్ట్ చేసి చెప్పండి సార్. Sir, you can start, Okay, sir. okay. Yeah. You all can please go on mute. And if anyone, so I'll be giving Q&A session at the end of this. So if anyone has any questions, please hold until this session is done, because I'll be giving 15 minutes of time to discuss. Good morning, everybody. A warm welcome to one-day national webinar on the world of artificial intelligence, foundations and future, hosted by the Department of Computer Science and Applications, VKB Government Degree College, Kothapeta, Dr.B.R.Ambedkar, Konaseema District, Andhra Pradesh. Now, let us start our webinar with prayer song. Please come. జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం మమతలెరిగిన మాతృమూర్తికి మంగళం మాతరం మగువ శిరసున మణులు పొదిగిన హిమగిరి తడికి పదములు కడలి కడిగిన కళ ఇది I love India, I love India, I love India, I love India. జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం గంగమునలు సంగమించిన గానము సరి సరి స సమగము వాణి సరి మప కూచిపూడికి కులుపు నేర్పిన నాట్యము సమరి సరి సరి గరిని సదప అజంతాల తక్కిట తక్క ధిమి ఖజురహోళ తక్కిట తక్క ధిమి సంపదలతో సొంపులొదిగే భారతి జయ హో మంగళం మాతరం I love India, I love India, I love India, I love India. జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం మపససాని సగాని ప గా మప గాని ప సస సరి సరి పగా సస సరి నీ పగా తాజ్ మహలే ప్రణయ జీవుల పావురం కృష్ణవేణి శిల్పరమణి నర్తనం వివిధ జాతుల తక్కిట తక్క ధిమ్మి వివిధ మతముల తక్కిట తక ధిమ్మి తక ఎదలు మీటిన ఏకతాళపు భారతి జయ హో మంగళం మాతరం I love India, I love India, I love India, I love India. జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం మమతలెరిగిన మాతృమూర్తికి మంగళం మాతరం వందే మాతరం. సార్ ఏంటి ప్రాబ్లం వచ్చిందా? లేదు సార్, కరెక్ట్ అయింది చూడండి సార్. కాదు ఆయన సార్ స్టార్ట్ చేయనని అడుగుతున్నారు, మీరు రెస్పాండ్ అవ్వండి ఒక్క మాట. లేదు సార్,
మీరు మాట్లాడేది కదా సార్, ఒకసారి అదే నేను చెప్తాను సార్. ఎస్ సార్. ప్రిన్సిపల్ గారు మాట్లాడు. స్విచ్ ఇయ్యారా? ఇది ఏంటి మేడం? Kothapeta, Dr.B.R.Ambedkar, Konaseema district of Andhra Pradesh, sir. It's Yeah, my very- great pleasure to welcome you all to this one-day national webinar on the world of artificial intelligence, foundations and future, which is jointly organized by this college Department of Computer Science as well as Computer Applications. At the outset, extend my warm greetings to Dr. Narayan Gupta Garu, Director of College Education, Andhra Pradesh, Mangalagiri, Dr. Sri Krishna Garu, Joint Director of College Education, Dr. P.V. Krishnaji Garu, Joint Director of College Education, Rajamahendrapuram, for their constant support and encouragement for conducting this meeting today. As far as today's webinar is concerned, I would like to share a few words about artificial intelligence, foundations and future. In today's fast-paced world, where technology is transforming everything, artificial intelligence stands at the forefront of innovation. This platform provides us with an opportunity to explore, understand, and engage the evolving dimensions of artificial intelligence, its applications, and its impact on Sir, can you mute everyone? So, Prasad sir, can you mute everyone? You be having a control as sir. Please do request everyone to be on mute, and everybody will be getting a chance at the end of the session if they have any questions. ఎందుకు ఎగ్జిట్ అయిపోతుందో తెలియట్లేదు మేడం. ఆటోమేటిక్ బయటకు వచ్చేసి నాకు కూడా అవ్వలేదా? okay, sir. Okay. Okay, you all are able to hear me, right? Okay, sir. Fine, I am clear, right? particularly pleased that this webinar has brought together experts, academicians, and learners from diverse backgrounds. Such interactions promote cross-disciplinary learning and inspire new ideas and collaborations. Our institution remains committed to fostering an environment where innovation thrives and where students are empowered to harness technology for the greater good. I am confident that today's discussions will provide deep insights into the foundations of artificial intelligence, its current trends, and the roadmap for future development. It's my pleasure and privilege to welcome our esteemed resource person for today's national webinar. We are honored to have with us Sri T. Karthik Garu, who is currently working as a data solution architect at Verizon Software Company from Hyderabad. With extensive experience in designing and implementing advanced data solutions, he has contributed significantly to transforming how organizations leverage data for strategic decision making. On behalf of our college and organizing team, I extend a warm welcome to Sri T. Karthik Garu and express our gratitude for sharing his knowledge and experience with us in this academic forum. So another resource person for today's national webinar, we are privileged to have Sri G. Amrit Gaud Garu, who is currently serving as a Salesforce consultant and application developer at IBM India Private Limited, Bangalore. With a strong background in developing and implementing Salesforce-based solutions, he has played a key role in helping organizations enhance customer relationship management,
streamline operations, and drive digital transformation. His expertise in application development and cloud-based platforms has empowered business to adopt innovative technologies for improved efficiency and growth. On behalf of our college and the organizing committee, I extend a warm welcome to Sri G. our expertise in this webinar. I also thankful to other esteemed speakers, distinguished guests, faculty members, researchers, and students who have joined us today's webinar. Finally, my sincere gratitude to organizing members of this webinar, Dr. T. Ramadevi, Vice Principal of this college, Dr. K. Ankamarao Garu, IKC Coordinator, and in charges of the Department of Computer Science, and also Sri K.S.N. Prasad Garu, Lecturer in Computer Science, and who is acting as a convener of this webinar, and also co-conveners D. Kavya Garu, Lecturer in Computer Applications, and C.H. Vijay Kumar Garu, Lecturer in Computer Science of this webinar, and other teaching and non-teaching staff for their encouragement and organizing this national webinar. With that, I officially inaugurate this webinar and look forward to an encouraging and engaging sessions. Thank you one and all for your efforts and participation. Wishing you a successful and insightful webinar. Thank you very much. Thank you one and all. Thank you very much, sir. And it's really my pleasure you, to be here. Thank you, Principal sir. Now I request Karthik sir to start his session. Yeah, sure. So before I'm starting, I don't know which language everybody's comfort with. So for their convenience, right? So I'll be for most of the demo I'll be driving in English, but I'll be telling some examples in Telugu where they can relate it easily. For that reason, being I'll be using the two languages, but by that it could be easily transformed to them and easy to understand. And if anybody has any questions related to this session, I'll be giving 15 minutes of time at the end of this session. I'll be having a Q&A. So if you have any, please hold until my session was done. Then we can have a Q&A session. Okay. So let me introduce myself before I'm starting the session. Then I'll take you into the world of artificial intelligence. Okay. So let me share my screen. Okay. Firstly, myself, as principal sir told, myself Karthik. I've been working in one of the product-based Jain company, of US-based company, as a data solution architect, and at the same time, I have own a startup. I'm the CEO of that. A small request, please mute while I'm. Please make sure be on mute. If you have anything, please ping me on chat box. Okay, by that I'll be replying for that. Please don't unmute until the session is done. Okay, so to continue, as I told, I'm having around 12 years of experience, and I own a company where we do where we develop our own products, and we would be working for esteemed clients like US and UK. And so I got invite from your college for this AI webinar. I'm really appreciate for that, for giving me this opportunity. So yeah, going forward, we'll definitely collaborate a lot, because I'm going to plan only 1 hour of session. I really don't think so I can deliver everything what you guys been expecting within just 1 hour of session, but we'll be continuing that further. But to just for today's session, I'm planning to make you understand like what is AI. I mean, what is AI and why it's really required, and what we can do with this. Okay, I'll try to inject this into your minds. By that, you can start exploring on this further after this session. And by next collaboration meet, you would be expertise in this, and we can go into some in-depth. Okay, so to start with, guys, I know, I mean, you are from degree background, and you might be already knowing, you might be already knowing that. Sir, please mute everyone, because I'll be get interrupted if somebody talking in between, and the flow will be get disturbed. I request everyone to please be on mute. Just ping me on my chat box on your Google Meet. There is a option called messaging. You can drop your message over there. I'll be playing for that. Okay, but I do request don't unmute until unless I complete this session. Okay, yeah.
to get started with this, right? So let's understand, like, I mean, you might be hearing a lot of buzzwords around these days, right? Not these days, even from last 1.5 year. AI, you might be hearing different words called machine learning, deep learning, and neural networks. You might be hearing different naming conventions or different words out in the market. But I'll answer all that in today's session. After this session, definitely I can guarantee that you'd be having a clear understanding on what exactly AI. Okay, so let's get started. First, sir, I'm getting interrupted. I don't know. Can you please mute everyone? By that I can continue this session, because if it's been repeated, I couldn't able to continue this. సార్ వాళ్ళు జస్ట్ లాగిన్ అయినప్పుడు వస్తుంది, వెంటనే వాళ్ళు మ్యూట్లోకి వెళ్తున్నారు సార్. వన్స్ దే ఆర్ లాగిన్, వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకోవట్లేదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు సార్. జస్ట్ ఒక 2 Okay, I think you would be having that setting in your meeting. You can enter them as muted, but that's okay. Yes sir, I will update sir. Okay, so guys, let's understand, right? So what is AI first, right? I'll give you the very basic examples. By that you can relate that easily, right? I won't be giving very complex examples to make you understand and how it works, right? So to keep it simple, right? So AI is nothing but we are making computer to learn how we think and how we do the things. Say suppose, being a human being, if somebody comes and asks you something, with your experience or with your prior experience, you might be answering for that, right? So say that I want my machine to act like me, right? That is nothing but how can I do that is I will be start teaching to my machine with some rules, okay, and some data. See, being a human, we know everything we have been seeing from our childhood. And if somebody comes and talks to us, if somebody comes and asks you something, you will be replying immediately because you know that already. How did you know that? You already memorized in your mind, right? So you have a memory within your brain and you would be storing everything. So that is nothing but the information and data, right? Without data, if somebody comes and asks you, even you couldn't be able to answer that, correct? Likewise, so what this AI is about is, AI is nothing but we are going to teach the computers to act like a human. How that can be done is, see, being a human being, right? We use our brain to learn, right? And we use our brain to learn and decide and solve the problems. But being it is a machine, we use AI, right? Then how machine would be knowing and understanding the things is by the data given by us, okay, and the rules set by us, okay? So AI always uses data and rules to learn, decide, and solve the problem. This is what I've been highlighting here, right? So understand the clear difference, okay? So if being a human, if you see a red traffic light, you know that you need to stop that. How do you know that, right? You know about the traffic rules. That is a rule, okay? If there is a light in red in color, I need to stop. It's a green in color, it's green in color, I need to go. That's the rule, and that has been already feeded into your mind. By looking at that while you're traveling anywhere, whenever you reaches near a traffic signal, if by looking at that light, you will take that action, right? Being a human, you already feed it into your mind. Okay, I know if there is a right red in color, I need to stop. If there is a light green in color, I need to go. Likewise, I can set these rules to my system. Okay, I can train. Okay, I can train my program with this set of rules. Okay, with that, even my program will start learning it. Okay, whenever it see a red color, it will be stopping. Whenever it see a green color, it will be moving. Okay, so it is all about, okay, whenever we are talking about AI, guys, okay, AI won't be having any mind like us, right? AI is always works on, always and always will be depend upon the data we are going to provide and the rules we are going to set. Okay, this is a thumb rule. Okay, it always, or any AI model, okay, if you see, that will be derived upon only data and rules we are going to set. Data is very, very important, okay, and the rules we are going to set is very important. How we are going to do that and all that, I'm going to show you guys a live demo. I'm not just going to just talk and leave like that. I'll give you a live demo which you can better understand it. Okay, so moving on next. So to keep it simple and in a single line, if somebody comes and asks you what is AI, you can say that AI is
when machine learns from data and start doing the things that usually need human intelligence, like talking, recognizing patterns, or making decisions. Okay, AI is just nothing but learn from data and it will act like a human. Okay, for that, what exactly AI is? AI is nothing but it will learn from data and the rules defined by us, and it will start acting like a human, or it will start automating the things which we would like to automate it in further. Yeah, Got it? okay, sir. So in AI world, yep. Yes, sir. Please continue, sir. No, somebody was talking something. Okay. Yeah. So as I told, right, I think you guys are aware now what is AI, right? AI is nothing but it's a computer program which will act like human and start doing the things for us, right? So the only difference between human and this AI programming or AI world is humans have brain. With that brain, we'll be taking the decisions. AI doesn't have any brain. For that, we need to feed the data and we need to feed the rules accordingly. That will be acting. To keep it simple, AI is like that. Okay, let's see an example, right? So say suppose there is a child at your home. Okay, I'll tell you the difference between AI and where human interactions fails, where AI will grow. I'll tell you the basic example. Say that there is a child at our home. If we start teaching him, think that he is around 3 to 4 years of age, right? If we start telling him that, see, if a color is red and size is greater than 100 gigs or some parameters, that is apple, and if it is if it is less than some size, and if the color is pale yellow or pale green, this is called tomato. If we start feeding in something like that to that particular kid, when you show him a real apple and real tomato and ask him to identify whether it's a real apple or tomato, he won't be identifying it immediately, because we told just the rules to the child, saying that, okay, if the size of the tomato is this, and if size of the apple is this is apple and this is tomato, right? So while we are teaching our child, we always show him hundreds of pictures of apples and hundreds of pictures of bananas or hundreds of pictures of tomatoes. Then he'll start identifying. If you show randomly one picture, then he'll start identifying, okay, this is tomato, this is apple, or this is banana, right? Instead of showing him hundreds and hundreds of photos, and you just shown him one random apple photo, and you did not show any apple photos, and you just randomly shown one tomato or one banana photo, if after a week you come and ask him back, that child again, what is this photo, he'll not recognize it, because he's not feeded with many images that he can relate, and that he can answer that, okay, this is going to be a banana, this is going to be an image. So likewise, how we teach our kid, by showing all the images, by showing all the rules, and by all the images, how he'll be start recognizing. Likewise, I am going to show my AI program tomatoes, apples, and everything, and I'll feed that, okay, this is apple, this is banana, this color, and every possible parameters to my AI program. And if you guys give random image, and if you ask the program or my AI, that will definitely predict, okay, this is an apple, this is an banana, this is an tomato. We'll see that in live demo. Okay, but what I'm trying to tell here is, same how we teach to our kids, same way we need to teach to AI. That way it will learn. Okay, because small kids even don't know anything. What we teach, they'll learn out of it. Likewise, even AI doesn't know anything by default. We need to teach that AI. That way it will learn, it will start interacting with us, and it will start giving the results. Okay. So when we talk about AI, right, you might be hearing a lot of models out in the market. So when I say these are the branches, so AI is a tree, guys. Okay, all these are the branches of that. Okay, AI is like a tree. AI stands for artificial intelligence,
Under that, we have a lot of submodules and subdomains. Okay, so AI will stand still. It's a concept. Okay, it's a concept. Under that, we have a lot of submodules. So to make you understand it very easily, AI is a tree, and the rest are the branches of it. Okay, you might be hearing machine learning, neural networks, NLPs, computer vision, deep learning. If I'm not wrong, you might be came across all these terminologies in your day-to-day life, right? So I'll give you a clear understanding what is really meant for what and where we can use which, because I would be having a different use cases, right? Where I can use machine learning, where I can use deep learning, where I can use neural networks, right? Definitely we would be having that questions in our mind, because there are a lot of ML models or a lot of AI models are out in the market. Okay, depends upon our use case, depends upon our requirement, we are going to use particular model. Okay, we are not going to use everything at a time. Okay, so depends upon our requirement. Okay, I have certain requirement. Okay, then I'll be going for that. Okay, so to make you understand it very easily, right? I'll give you already you might be already using AI, but you might not aware that you're using AI. I'll give you the basic examples. How many of you use YouTube here? Right, so many have been using YouTube here, right? So did you ever observe that while watching the YouTube, okay, you'll be watching one video, two videos, three videos, okay, after if you come back and open your YouTube tomorrow after some time, it will be start suggesting some videos, right? The one which you may like, right? YouTube will be start suggesting some videos to you. How it will know that? Because by looking, so YouTube internally uses AI by looking at your video watching pattern. You might be watching certain kind of videos every day, right? If you come and open your YouTube on next day, it will be suggesting you one video which you may like, definitely, because even the video which is going to suggest is going to be in the same pattern which you have been already watching, right? So the YouTube video suggestions is nothing but, okay, this ML, machine learning, will be behind that. Okay, machine learning algorithm will be behind that, and that will be suggesting you the videos. Okay, and other best classic example I can tell you is, how many of you use Google Maps here? We would be using Google Maps in our daily life, right? In city, we would be using it most. I don't know, but I mean, in villages or in other towns, you already might be aware of the routes, but go and give a try, right? Just open the Google Maps, enter your source location and destination location. Okay, start your journey. After some time, if you reopen your, anyhow, you'll be keeping a map, right? If you open it, and if you ask for, there will be an option of recenter or reset the map, right? Depends upon the live traffic, it is going to reroute your map, right? Say suppose while I'm giving my source and destination, it was showing me the journey hours of 1 hour. And if you ask that to give some other alternate routes, it will see the routes and it will see the traffic, live traffic via traffic cameras. Okay, and it will identify, okay, this route has huge traffic, let me suggest some best optimized route where you can reach fast. How even that working? Even their traffic signals and all this been using AI. Okay, with that, so how they are using AI is they'll capture the cameras, image processing there where it will uses deep learning. Okay, traffic cameras will take a photo. With that will identify there is a huge traffic. Backend model, the sensors that will identify in the Google sensors that will identify, okay, there is a lot of traffic in this area. With that photos they recognize. With that they'll reroute you with the fastest way. Okay, this is how the AI in our real world, right? We have been using every day. And the best other classic example I can tell you is you would be unlocking your phones, right? I don't know how many of you using Apple phones or Android phones, but if you observe it, we have an option of this fingerprint and we have an option of face unlock option we'll be having, right? Face unlock option. Like just you can place your mobile in front of your face and that would be unlocking. How it's being done? That's nothing but an AI. It's a deep learning, right? It will recognize your face because before you are setting that lock, you will be taking your face and photo in a different angles. If you remember, if you want to set a face unlock option on your phone, you need to give your face in all the dimensions, right? Front, left, back, with 5 to 6 images you need to load to your phone. Next time when you unlock your phone, if you just keep phone in front of your face, it will detect that is you. How that's been doing? It's deep learning underlying the concept.
Okay, so in our daily life we have all this AI, but we are not aware of it, right? So already AI was there everywhere, right? And I said, say suggesting a YouTube video, or opening the phone with the unlock face option, or this traffic, I mean, using the Google Maps. We have AI everywhere already. But why we are here today is okay. But why we are today here is we know AI is being everywhere, but let's understand how I can make use of AI, how I can create AI model today, how I can start creating these AI models, how I can start delivering something out of these AI models. This has been there. So how YouTube implemented, how traffic signal Google Center implemented, how Apple phone or Samsung phone implemented. Somebody, engineers like behind us, would be implementing that using these algorithms. Okay, so I expect you guys to also excel till that extent. Definitely this journey will help you. Okay, I'm telling you again, guys, I'm not going to stop this journey for only for this session. I'll make you a engineer for sure by taking some other by taking some multiple sessions as well with some good examples. Okay, I hope now you guys know what is AI and how it's been using in our daily life today, right? That being said, okay, now let me go and give deep dive on each and every module. As I told you, right, when I can use machine learning, when I can use deep learning, when I can use NLP, all this I am telling, right? So let's get deep dive into one by one. Okay, for now I'll be going into the machine learning. I'll have some examples, okay, where I can use this kind of where I can use this machine learning. And one terminology, remember, guys, we call this as algorithms. Algorithms is nothing but data and set of rules. Okay, don't be confused much. And in today's world, we are having this Gemini AI, we are having this Chat GPT, all that are generative AI. That is again a different concept altogether. Okay, for that I'll be taking a separate session out, because I'm not going to talk about Gen AI much. I'm going to talk about only AI. There is a difference between artificial intelligence and generative AI. Okay, Chat GPT is Gen AI, Gemini AI is an Gen AI. That are not AIs. Okay, so that uses deep learning and neural networks. Okay, how Chat GPT works, how Gemini AI works, we can create our own Chat GPT. I can make you to do that. Okay, but I'm not going to talk about that concept today, because I'm going to focus on AI first. We'll go one by one. Okay, we'll go one by one. I don't want you to take to directly to Gen AI and Chat GPT, how Chat GPT is built and how Chat GPT is working. Okay, I'll take that session separately, because that falls under Gen AI concept. Okay, this session is only meant for AI. Okay, and again, obviously we'll be using these models underlying that Chat GPT also, but we'll talk about that more later. Okay, so now let me deep dive into machine learning a bit. Okay, so as I'm telling, all these are branches of the AI, right? Within this machine learning, there are a lot of submodules. Within this neural network, there are a lot of submodules, and every module has subdomains and a lot of submodules. Okay, so today at least I'll focus on machine learning. Okay, if I get an opportunity next time, I'll take you to the deep learning or NLP, right? Because this itself will take 1 hour of time for me to give you some good understanding of how machine learning works, how this machine learning model is going to work. Okay, let me. Okay, so as you see under artificial intelligence, machine learning is one of the subdomain or a branch, right? Within that machine learning, deep learning is a subdomain of it. Okay, with that deep learning, the subcomponent is Gen AI, which is being used for Chat GPT and Gemini right now. Okay, and within machine learning, we have other component called statistical ML. Okay, statistical ML and deep learning. So I'll give you the best examples of statistical ML and deep learning, guys. Okay, statistical ML is nothing but so here if you look at statistical learning, right? We all for statistical machine learning models. When we choose statistical machine learning is say that I'll give you the basic example. Okay, where I can use statistical ML and where I can use deep learning is simple, right? Statistical ML is if I have my if my data set is very small. Okay, I don't talk too technical. Okay, where I can use statistical ML is say I want to know if India is going to play with Bangladesh today, or if India is going to play with Australia today, what is the chances of India winning the match? Statistical ML is I want to predict something by feeding some data to my model. Okay, it's like
quantitative, like I don't know whether you guys understand quantitative. Okay, so statistical ML, where I'm going to use is for statistical models, always I need to give a data in a form of rows and columns. So I can feed only data in a form of a tables, I can tell you, to keep it simple, right? So statistical ML, if I give some data to it, it will understand and it will reply back to me. I'll show you the basic example of statistical ML, where I can use this statistical ML models, right? So under statistical ML, we have all these algorithms. I will not talk about that later. I'll be talking about that later. But let's see this example, okay, where I can use statistical ML, right? Guys, look at this example. I'm showing you something. So input 1, output 1, input 2, output 4, input 3, output 9, 4, 16. Can you guess what would be the output of 5, guys? Anybody can unmute and tell me, not a problem. Can you guess what would be the output of 5? Hello. Okay. 25. How you are telling that? I don't. Submit చేయండి గ్రూప్ లో పెడతాను. No, you're telling 25. That was the right answer. It's simple, right? Y is equal to x square, right? So whatever the number I'm giving, that is being squared, right? This is a pattern. So you don't know. I mean, you answered it. Definitely you had something in your mind. So you identified the pattern. Being a human, you identified this pattern. Okay, 1, I'm getting output as 1. 2, I'm getting output as 4. 3, 9. That is nothing but 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16. And you thought that 5 square would be 25. That was right. Right. So how did you answer this? Definitely you processed in your mind and you identified this pattern. You identified the pattern and you answered this is 25. But if I give this input and output to my machine, my ML, okay, being a human, we identified the pattern. First, what we did? By looking at this data, we identified the pattern and we answered it. If I gave this image or this data to my machine learning model, okay, it will also first look, okay, this is input, this is output. Okay, for this input, I'm getting this output. It will get and it will identify one pattern. With that pattern, if I'm going to give any random number, it is going to answer me correctly. That's how we are going to teach our machine learning, statistical machine learning model. Okay, we'll give input output. With this input outputs, it will learn. Okay, by looking at input output, it will understand, okay, this is the pattern. If somebody comes and give me a random number, I am going to answer them. That's how my machine learn. How my machine is learning here, how my model is learning here, with the data I'm providing. Right? Let's see how the analogy works. What happens in ML program? I'll tell you in the background. So it will look at this pattern and it will create this model. Okay, it will understand that, okay, y equal to x square. This is how this data is been given for me. Okay, this is how I got trained. Okay, I identified this pattern. If somebody is going to come and give me 5, I am going to give answer as 25. If somebody is going to give me 7, I'm going to answer as 49. So I did not told that, I did not given my machine learning model y equal to x square. It itself will identify by looking at the pattern. That is the power of the models we are going to use. Okay, we use an algorithms. That algorithms already they are smart enough to identify the pattern and give the answer back to you with the image you are loading to it or with the data you are loading to it. Okay, how it works internally, guys. See, so it will take the input. Machine learning will be get trained. Okay, this will be get trained with this data, and the model will be get created. Okay, so we always talk about models. Okay, in real time in our organizations or anywhere, machine learning models will play a key role. Okay, how that model will be get created, guys? So always we need to make sure that the data what we are providing need to be accurate. If you are giving the wrong data, my model will give you the wrong predictions, to keep it simple, right? So it's because if you are teaching a child and if you teach him with the false information, if you ask him any question, he'll be telling you the wrong answer, because we teach him with the wrong answers or wrong information. Likewise, even my machine, if you feed it with this wrong information, it will start telling the wrong answers. So always make sure the data is very important and the information what we are providing should be accurate. I'm not telling that we are going to give only like this. If you give anything, it will find some pattern, and according to that pattern, it will be start giving you the answers. Okay, so first it will take this input. Okay, and a model will be get trained with this data, and it would be identifying this pattern. Okay, this pattern will be identified by the model.
when I come and give any input like 5 by this reference, so this has a memory. This has some patterns. Now, how you just told for 525's answer, someone told me just now like that, right? Just now with this experience, with this inference, it is going to give me output as 25. Got it? As simple as that. Being a human, we identify the pattern and we answer this 25 as just someone told. Being a machine, just I'll be giving a data, it will identify the pattern and it will give me the answer. That is nothing but my AI ML. As simple as that. Right? Pretty much easy. See, don't worry about programming and all that. Everything was available in today's world, on your fingertips. You need not to really learn to code. I'm telling you very clearly, you need not to be a good Java programmer, Python programmer, or SQL developer. Okay, still you can do everything because everything was available at our fingertips. You need to know what you want. That's it. In IT, in today's world, you need to know what you want. Just go and ask ChatGPT or Gemini. There are a lot of GenAIs available that will give you the answer for you. You need not to write the whole program. Okay, just try it. I'll train you in such a way. You need not to buy anything, guys. First of all, okay, everything at our fingertips. Whatever you want, we can get it from the tools available in the market today. Okay, in our companies, initially we used to write programs hours and hours. We used to take days. Nowadays, using this Copilot, this Gemini and ChatGPTs, we have been doing just in hours. The work which used to be do for months, now we have been doing just in days. I can tell that we are doing it in hours even. That's much speed we are doing it because everything was available. We need not to keep our whole mind and write coding and getting the answer. But one thing you need to remember here is the fundamental thing you need to remember is understanding the use case, understanding the problem. First, understand the problem, understand the use case, then give your problem and ask the solution for that. Then it will be giving you the answer. If you go and randomly ask something in ChatGPT, it will not give you any answer. Right? That is what we call as prompt engineering. Even prompt engineering has a lot of demand in today's world. Prompt engineering is nothing but you should learn how to talk with ChatGPT, how to talk with Gemini or all other AIs. Okay, just you need to you need to type in a correct way. That way it will give you the correct answers. If you just go and type something randomly, it will not give you the correct answers. So prompt engineering is also very important. Okay, so now coming back, right? So this is how the model works, right? So simple, we'll give some data, it will learn from that. And if I come and ask to that model, it will give me the output. Let's see this in real time, how it works, right? Let's have some live demo, right? I'll take you to the live demo, okay? You guys are able to see my screen, right? Yes, sir. Can you please, can someone unmute and tell, are you able to see my screen? Yes, it is visible. Okay. I guess let's do one. Visible, sir. Visible, sir. Okay. What are the example just we spoke? Let's see the live demo of it, right? So let me go to this and where is this demo? Okay, database demo. This is diabetes. 1 minute. All demo. Okay. Let's see this. See, I have this data. Just I'm giving my machine like this. Okay. Let me take out this out. Okay, let it be. Like X and Y. As we seen in our example, -10 square would be 100, -9 square would be 81. But I'm not telling any square and all that. Just I'm feeding this data to my machine. Okay. See, as you can see, I have this CSV file, which is having X and Y as you shown there. I'm going to feed this to my model. Okay. What we do first is, let me close this. Okay. Let me go to the browser. See, doing this, I'll take some technical sessions where I'll make you to learn and
execute and write and everything. I'll take you separation. Don't concentrate on the code or how I'm doing now. Okay, just focus on the concept itself. Okay, technical part I'll take it later. Okay, but just focus on the concept of it. Don't get scared by looking at the code and all that. It is pretty much easy. I did not wrote that. Just a generator like that. Okay, I'll show you how to do all that. So now, upload notebook. Pause. ఆగలేదండి, షేర్ చేస్తారు, కోడింగ్ చూపిస్తారు. Okay. Okay, I'm going to upload some sample data. I've shown you this file just now, right? So we have seen this. This is the file I'm going to use. Here we have, as you see, let me upload it and show it here. Okay, just give me that, guys. Okay. Okay. This one I don't have showing you. Okay. As you guys can see, this is the data we feed it, right? Let me run this for you. There are not many sessions. Let me close some other sessions. Okay. Hey, as I'm telling you, don't focus on the program. It would be very easy. Okay. So don't waste your time on focusing on this program and all that. And then squarex data.csv. At least let me load the data. Data, square. Copy path. Okay. That's done. Yeah. See, this is the data we loaded in our file just now, right? As I shown you in the file. Okay. Minus 10, 100, minus 98, minus 981 squares of it. This data just now we have been loaded as I shown you manually, right? So this program is just to load the data, and this you can get all this just in a second from the GenAI and ChatGPT. Don't worry about that. Okay, so this is the data I'm going to give a machine, but if you see, I'm not telling my machine that. Okay, I'm not telling my model. Okay, so here where, okay, okay, so I'm going to train my model. Okay, saying that, okay, this is X value, this is Y value. Okay, for my model, I'm going to tell that I'm going to give my number to my model. Okay, from that, if I give any random number, okay, guys, I'm not teaching you all this right now because it would be confusing, but it is very easy. I'll take all this ML algos and how it works internally later. Okay, don't concentrate on that, but let's see, is this going to give the predictions right or wrong? Okay, we'll check that. Okay, so say that what did I do? I just given this data to my model, and I trained my model. I trained my model with some parameters. After that, I'm asking, and I'm going to give one random value to my model. Okay, some random value to my model. Say suppose I'm going to give X value as 15, as I asked 5, right? Okay, and if I execute it, execute one by one. Okay.
predicted. For 5, it predicted answer is going to be 25. You give me any random number. You give me any random number. I'm giving 7, right? See, it predicted 49. It was doing absolutely right because with the data we feed it, it learned the pattern and it start predicting. See, this is doing the magic. My model, okay, my model is predicting the data which I'm going to pass. Correct? So that's how it is going to predict. Can you please go mute? Okay. Taju, can you ask someone to go on mute? Okay. So I hope, see, again, I'm telling you, don't concentrate on this program. That is pretty much easy. And within just a second, you guys can write it and I'll make you do that. Okay, I'm promising that. Okay, but just focus on the concept. So I given an input and my machine, my AI model, okay, I'm using a linear regression model here. Okay, there are some models out in the market. I'm using that linear regression model here. So with that, any new number comes in, my model was predicting it right. Okay, this is my output. Input I'm giving 10 and my output is getting 100. So now you may ask me that, sir, why we need to really go with AI models always? Why don't we write a simple Python program or a Java program? Even that will also do this. If I give the formula to my Java program or Python program, that will definitely do these things for me, right? Why I need to go and I need to give the machine learning? So I'm just telling the example, guys. Okay, here I'm not giving any formula to my model. Just I'm giving the data and I'm training my model. It learned out of the data and it is giving me the answer. For traditional Java program or for traditional Python program, I need to give the formula. I need to write the formula within the program. With that formula, it will give me the answer. So first, you guys need to understand what is the difference between, okay, what is the difference between a normal program and a machine learning program. Okay, say suppose we would be writing our Java programs or normal programs in day-to-day life, right? Let's understand that first. Okay, then I'll take you to some other best example where you can relate. Okay, so now take this as an example, right? So I'm going to tell you that the difference between normal programming versus a machine learning. Okay, say that I want being a human. Okay, so normal programming is just like that. We would be writing our fixed rules, right? Example, I can tell that if color is red and weight less than 150 grams, say it as tomato. Okay, else if color equal to red and weight greater than or equal to 150 grams, say it's an apple. If I give these rules to my normal program, and if I pass input as where tomato weight is more than 200 grams, will it detect, guys? It will fail, right? Normal program will fail there. Because normal program, whatever the rules we have given, it will not learn from the data and the rules given in the normal program. Normal program always will execute the code what we wrote with that syntax. It will just execute and it will give the output. It will never learn anything from previous experience. But machine learning program will do that. Okay, if you give something, it will keep that in memory. Second time, if you're coming back, it will look at the first time what you did, and accordingly with that prior experience, it will start giving the answers. So there is a lot of difference between normal programming and machine learning programming, and I'll show that live demo. Okay, I'll show the live demo of that even. Okay, so to keep it simple, right? If you get a big tomato or small apple, your program fails because your rules were too grid, right? It's a normal program. But whereas in machine learning, you don't hard code the rules, right? Instead, you feed the algorithms a lot of examples. Same to keep it very straight, right? Take one child at your home of 4 years of age. Don't show him any tomato or don't show me any apple or banana. Don't show the images of it. Okay, don't show the images. Just tell him that if it is this much of height, if it is yellow in color, if it is have a peel to open, that is banana. If it is in a heart shape or some shape, and if it is red in color, that is apple. Just tell him, don't show him the tomatoes and bananas and apples. Just tell him, describe him verbally. Okay, without showing the images, just tell him. If you tell 100 examples, tomorrow, because you are telling that child, the size should be this much only, and then the color should be this only,
then it will become apple. Then he can recognize as tomato or apple or banana, right? Likewise, if I give the same instructions or rules to my normal program, okay, if any outlier comes, when I say outlier, tomatoes can be big, apples can be also big, that can be greater than 150 grams. If I give 200 grams of apple, definitely it will fail, because my program is feeder saying that whatever you see below 150 grams and color is this, then identify that as an apple. Okay, like this. Okay, in my program, in my simple program, I'm telling that if object is red, it's a tomato. Okay, if else it's an apple. If I'm feeding rules like this, and I'm telling if size is less than 50 grams, like that, it's a normal if else program we'd be writing in our coding in day-to-day life, right? So it's a normal programming, right? It will not identify. Definitely will not identify. It will fail when I give a tomato or apple greater than 250 grams. But machine learning program, what we will do is, we'll collect images of apples and tomatoes. Okay, train an algorithm, find the patterns, shape, texture, shades, and color. All that it will identify. Okay, with these images, it will learn. Okay, this is apple. Okay, this is because we'll be training it, right? We'll be giving the data. Okay, we'll be giving hundreds of images, hundreds of different shades and different of colors. Then my ML model will learn when you give some input, some random image, definitely will predict it right. Okay, normal program will fail doing that because it is set of rules, it is not learning. But ML will predict and it will learn and it will start predicting. If you give more and more images, it will be more and more accurate. Okay, let's see the example of this also. Right, let's see an example of this. Let me go. Okay, guys. Let me load this data set first. Okay, I got this. స్క్రీన్ చూపిస్తారట అన్నింటిలో బాగా It's taking time to load. Okay, what it's saying. Of this. Okay, so this is my data sets. As you can see, I'm giving some random images of apples. Okay, this is apple I'm telling. This is also apple I'm telling. These are also apples I'm telling. So I'm going to feed my model with different dimensions of the apples. Okay, with different shapes, with different order, right? As you can see here, right? I'm telling all these are apples. So randomly, if you give any image also, it will identify. So that depends upon how much of data you train, that much it will learn, right? So I'll give you the basic example. I have a normal program, guys. If you look at here, right? If you look at here, I have a normal program here. Directly, I'm giving this rule-based program. Generally, we do in our day-to-day life, right? So I'm telling that if red, okay, if color red greater than 150 tiles and if green less than 120 tiles. So this is color access I'm talking about here. Okay, with these identifications, okay, learn this. I mean, with these identifications, give me it as apple or tomato differentiation. This is a normal program. This is not a machine learning program. Okay, this is a normal program. With that, I'm going to tell my machine. Okay, what it will do? It will always look for these rules, and if this rule matches, that will tell, okay, this is a tomato or this is an apple, right? But for my machine learning model, what I'll do, for my machine learning model, this is my machine learning program, right? For this, what I'll do is I'll feed all this. Okay, I'll feed this many images of apples
as you can see here, right? And I can feed this many images of tomatoes, right? I'll feed all this, then I'll come back and I'll ask my machine learning model, okay? Then I'll come back and I'll ask my machine learning model like this, okay? So if I give some sample prediction with these images, it will tell me whether that is going to be apple or tomato, because it model got trained with n number of images. We feeded it, okay? We memorized to it, okay? With that, it is going to predict that, okay? In normal programming, what happens, guys? In normal programming, it is not going to do that, because set of rules, if that rule is been exceeding, because if I show apple, I can show a cut apple or small piece of apple to my kid, even he should recognize. But my normal programming, if I'm telling some rules, if it matches that rules only, it will detect. But from ML program, I will feed all the photos. I'll be cutting apple into 10 pieces. I'll be showing 2 pieces of apple, different dimensions, different colors, right? It will learn out of all these images as you're seeing here, right? This is with the different colors, with different, this is tomato, for tomatoes I'm feeding the data, right? So tomatoes can be in different colors, in different shape. If I ask my kid, okay, he should be able to tell that, okay, this is tomato. Okay, he should recognize that, right? That way, my machine will always learn from the images I'm loading. Okay, I'm going to load a number of images here. With that, it will learn. And if you give any random image to my model now, it will predict. That's how it is going to be. It's 12, guys, already. I thought of continuing. I thought of showing you some more good examples, but I need to hard stop. I have other meetings. But let me. So, sir, I'll take one more session to give the live demos and to make them to do along with me. That way only they will learn. Okay. So it's not just I'm telling. Next session we'll plan. I'll give the pre-request upfront. Let them have this setup in their systems. They can use it. Right, let me go to. Okay. Okay. So I don't have enough time, guys, but I'm just, as I told you, right, where machine learning has been using in Netflix or Netflix recommended video, there where machine learning will be used. Deep learning is being used in face unlock technology, as I told you in the beginning, right? So here NLPs. So voice assistants, right? You have this Alexa. Sorry, you will tell Siri, you will tell Alexa, right? Yeah. So all that voice assistants been working with NLP underlying. Okay. So as I told, different models for different use cases, right? So I don't have enough time now to take this. This Gen AI part I'll be talking you in other session, and it will be very interesting. Okay. And in next session, how I plan is I'll make you to do along with me. I'll give you the data sets. I'll give you the setup. Let's do along with me. Then you'll be start feeling the importance of it, or you'll be start learning it. Okay. It's very easy, guys. You need not to do anything on your local. Everything we will be doing it on cloud. I'm doing it everything in cloud. This is all cloud. I'm not doing on my local machine. Even you guys can do it. Okay. We'll learn and we'll do it practically. But definitely I need some other session to do that, as I need to hot stop now. I hope you guys understand this, but as I told you, I couldn't able to continue and everything within just 1 hour of session, right? So we'll plan, and I'm promising you, I'll make you to get expertise in AI, and you can do how I'm doing now. You can execute, you can predict, and you can write your own models. Hello. Any Q&A you guys can ask. I'll be going to Q&A session because I'll be ending in next 10 to 5 minutes. So yeah, guys. Anybody have any question? Please do ask. phone చేయరా? Hello. Are you guys able to hear me, right? Hello. సార్ రెడీగా ఉన్నారు కదా 5 minutes లో? Yes, sir. You guys able to hear me? ఏం చివరికి వచ్చేసింది. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I'll take Q&A session for some time. So any queries, anything you guys can ask me. And firstly, I hope you understand what is AI now and how it's been using in our real world, and how it's been using in different already
we have been interacting with that day-to-day life, but we might not be aware of it. Say that YouTube videos or face unlock option, all that. Yeah, please, sir. Any questions from your students or from you? You may go. I'll be staying here for more 5 minutes. అంకబ్రావు సార్ వచ్చామని చెప్పాము, ఫిజిక్స్లో ఉంటారు అంకబ్రావు గారు. Firstly, did they understand what exactly AI? At least, do they have idea how it works now? Anyone? Yes. So in a single day, you cannot learn everything. So we'll keep this as a practice. But guys, as I've told you, right, AI is everywhere, and we have been interacting that with every day. So technically, how to create the models, how we start predicting it, I'll make you to learn. Don't worry about that. Okay, it's just a matter of time. We can do everything on cloud. Need not to have set up our softwares installed on our machines. Karthik sir. Yep. Yeah, sir. We extend our heartfelt gratitude to Karthik sir for his insightful and inspiring presentation on the fundamentals of artificial intelligence to our college students. His clear explanation, real-world examples, and engaging delivery have greatly enriched the knowledge of our students and sparked their curiosity to explore the vast opportunities in the field of AI. Sir, we truly appreciate your valuable time, effort, and dedications in guiding our college students towards understanding this emerging technology. Sir, this has been highly motivating and will surely benefit to our students in their academic and professional journey. Thank you. Thanks a lot, dear Karthik sir. Thank you. So thank you very much. I know that I couldn't able to complete everything in the given time, but definitely, as I told you, right, let's plan for a few more sessions. By that, they can, because I cannot overcook them in a single day, right? So let's plan for a few more sessions. By that, I'll be start teaching them step by step. That way, they can become the expert. I'm not just talking about the AI guys. First understand, because I know, because I've been into many engineering colleges and degree colleges before. And I see that many of them, I mean, I'm not blaming anyone, but many of them don't have the fundamentals strong. Okay, to learn anything, you need to be very strong at our fundamentals. Okay, I mean, and these days learning it is very easy, right? With the options we have out in the market, we can learn anything, but fundamentals should be very strong. So sir, what I can request is, we can plan one more session, and I'll give you the fundamentals for the guys, because they should know what the project is, right? I'm talking about the project, how we develop a project, what is really needed to develop a project. Because in their academics day to day, they would be seeing Python, Java, C, DBMS or RDBMS, Unix shell script. They may came across all this, but they haven't aware of that, how that would be really using in the real world, how all these combine to develop a real world project, right? So these kind of insights definitely will spark them, and that will help them to get a good job when they're out from the college. Because I'm seeing whenever I visit, when the college has been inviting me for the seminars, so I see a gap. People are not relating with the concepts what we've been teaching in day-to-day life, right? Because that are theoretical. Nobody can relate everything theoretically. So we need to plan practical things. We need to show them practically. That way they can able to relate. Because if I ask somebody from your class, what is a project, what technologies can be used to develop a project, and how a project can be made, I cannot expect even 50% of them would be answering that. I see it even when I go to the prime colleges, like if I go to university, even if I go to CBIT, I did not get the answer. It's not their problem. It's a problem with the way the concepts have been designed in the book. Okay, so plan a session. I'll be giving them good understanding of how the real world is, how in our real companies, how we develop the projects, how all this, whatever they are learning in the classroom, that can be contributed to develop a project. Okay, that way, definitely they can get their own job without help of others. They'll learn it practically. And thank you very much for having me here today. And I would like to thank everyone
And thank you very much, guys, and thank you very much, students, as well. Thank you, Karthik sir. Now we will start a second session. College IQSC coordinator, okay, Anka sir will introduce sir, second resource person. Okay. I'm dropping from the call. Thank you very much. Good afternoon to all. With the permission of the chair, I have privilege to introduce the resource person Amrit Gaur sir from Bangalore for this webinar. The world of artificial intelligence, foundations and future. Amrit sir completed his school education to higher education in Tirupati, B.Tech Computer Science and M.Tech in College of Engineering Tirupati. Now he is pursuing research work for acquiring PhD in Mohan Babu University, Tirupati. Now he was a Salesforce consultant, certified Salesforce professional, and AI explorer, etc. He started an audio and video production company during his graduation and dealt with the technical aspects and managing the people in getting best output from the clients. He secured Australian patent for the innovation work performed with his peers in PG. Published papers in Journal of Zidian University. He starts his career as computer skills trainer in Hyderabad and worked as various positions as program coordinator, web designer, system manager in team builders for incorporation, application developer in IBM, and at present works as a Salesforce admin and API developer using TIPCO Machinery professionally. A warm welcome to you, sir. Your vast experience in various positions will helps to enlighten our participants and students in present topic world of AI foundations and future through this webinar. Thank you, sir. Amrit sir, please continue, sir. Am I audible, sir? Yes, sir. Please continue. Yes, sir. You are visible, audible. Please proceed, please, sir. So very good morning to everyone here. My name is Samruth and sir నా గురించి చాలా చెప్పారు. It's all everything that I learned. There is some disturbance, sir. Can someone mute? Sir, I will mute, sir. Please carry on. So I'm basically from Bangalore. Bangalore work చేస్తున్నాను, but my complete proper is in Tirupati. So today we are going to discuss about AI, but I created a particular PPT, but most of the PPT మీరు ఏదైతే నేను ప్రిపేర్ చేశానో it's all completely dealt by Karthik, and a huge round of applause because Karthik has given you a very clear, crisp, and how an AI works, how it starts, and how it is, whatever you are seeing right now, అనేది ఎలాగా వచ్చింది ప్రజెంట్ వరల్డ్లో అనేది కార్తిక్ చాలా క్లియర్గా క్రిస్ప్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఐ థాట్ 1 hour సెషన్ కదా, సో ఎండింగ్లో మీకు కొద్దిగా హౌ టు యూజ్ ది AI, జనరేటివ్ AI, వాట్ ఎవర్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్, మీరు ఎలాగా వాడుకోవాలి, ఇటువంటివన్నీ కూడా మీకు చూపిద్దాం అనుకున్నాను. I'll show you whatever the presentation that I have in the crisply within 10-20 minutes, and then I'll show you how you can use the currently available AI, which is free, open source లో ఉండే వాటిని ఎలాగ మీరు వాడుకోవచ్చో మీకు చూపిస్తాను నేను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై ఎజెండా for the coming 1 hour. Like I think it is 1 o'clock work, so I'll close before 1 o'clock. That is my current agenda. So before that, I'd like to start this session with a story. Okay, so entamandiki story ante istam, you can raise your hand. I can see people sitting in a class, so you can just raise your hand. Entamandiki story system. Okay, so
నేను చాలా సెషన్స్ తీసుకుంటాను లైక్ లైఫ్లో మల్టిపుల్ బికాస్ నేను ఓన్ బిజినెస్ అవి ఇవి చాలా నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్తున్నా కూడా ఐ డీల్ విత్ పీపుల్. సో ఇట్ ఆల్ ఇన్వాల్వ్స్ విత్ మ్యూట్ చేసుకుంటారా లక్ష్మీ వర సరే ఓ చేసింది. ఈ హోల్ సెషన్లో మ్యూట్ పెట్టుకోండి సో దట్ నాయిస్ ఉండకుండా ఉంటుంది, మీకు కూడా వైబ్రేషన్ నాయిస్ ఎక్కువ ఉండకుండా ఉంటుంది. సో చాలా సెషన్ తీసుకునేటప్పుడు ప్రతి సెషన్లో ఒక టాయ్ అనేది నాతో పెట్టుకుంటాను. ఓకే, ఆ టాయ్ ఏంటంటే ప్రతి సెషన్లో నాతో పాటు వస్తూ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ టాపిక్స్లో సెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాను నేను. ఓకే, ఆ టాయ్ ప్రతిసారి నాతో పాటు కూర్చొని ఉంటుంది అనమాట. అన్న నేను ఎవరికైతే క్లాస్ చెప్తూ ఉంటానో వాళ్ళందరూ కూడా నేర్చుకొని లైఫ్లో ఎదుగుతూ ఉంటారు. బట్ ఈ టాయ్ మాత్రం అలాగే ఉంటుంది అనమాట. ఎలాగుందో అలాగే ఉంటుంది, నో గ్రోత్, నథింగ్, కలర్ చేంజ్ అవ్వదు, ఫేడ్ అవ్వదు, ఏమే కానీ జరగదు. ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? బికాస్ టాయ్ అనేది జస్ట్ బొమ్మను కూర్చుంటాంది. నేను ఏదైతే చెప్తాను బొమ్మను వింటాను అంతే, కానీ దాని అది ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేయట్లేదు లైఫ్లో. సో ఏ సెషన్లో అయినా కూడా ఎవరైతే నేను చెప్పింది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారో 1% వాళ్ళ లైఫ్లో గ్రోత్ అనేది అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చూడగలిగారు. టుడే మై కంప్లీట్ మోటో ఆఫ్ దిస్ హోల్ సెషన్ ఇస్ నాట్ దట్ ఏ అంటే ఏంటి అంతా మీకు చెప్పేయాలి అని కాదు. ఈ సెషన్ అనేది మీరు బికాస్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ మీకు ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంజనీరింగ్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఇప్పుడైతే డిగ్రీలో కూడా సబ్జెక్ట్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి కూడా. సో సపరేట్ బుక్స్ అనేవి ఉన్నాయి, అవన్నిటిని నేను ఈ 1 అవర్లో మీకు చెప్పేస్తానని కాదు. ఈ 1 అవర్ ఏదైతే ఉందో, ఈ 40-50 మినిట్స్ ఏదైతే ఉందో, ఈ సెషన్ అనేది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే 1% మీకు హెల్ప్ అయితే చాలు. అండ్ ఈ 60 people or 100 people whomsoever is listening to this session, if they can use what I'm telling, even if 1% implements it, it is fine. My 1 hour, whatever I'm spending today, I'm successful. That is my only motto. Okay, and why I'm going to discuss about how to use the AI models like Gemini కానీ గ్రాక్ కానీ పర్ప్లెక్సిటీ కానీ ఏవైతే ఫ్రీగా ఉన్నాయో వాటిని ఎందుకు మీకు చూపించాలనుకుంటున్నానంటే, when I was listening to Karthik's session, one thing that I really thought is, if I had known how to use Google when Google has come into existence, I would have known how Google is working, what is Google, and how can I make my life better. And present లైఫ్లో గూగుల్ ద్వారా జాబ్స్ ఎలా సెర్చ్ చేసుకోవాలా, అండ్ జాబ్స్ కావాల్సిన రెజ్యూమ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలా, జాబ్ కావాల్సిన నాలెడ్జ్, ఇంటర్వ్యూ, లైఫ్లో నాకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రూరల్లో ఉన్న ఫార్మర్, మా ఫాదర్ ఫార్మర్ అనుకుందాం. మా ఫాదర్కి పర్టికులర్ పురుగుల మందాన్ని కూడా ఏ వాడాలో తెలియట్లేదు, లాస్ వస్తుంది. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ని నేను గూగుల్లో అడిగా నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవచ్చు. ఇది తెలుసుకోవచ్చు అనే క్వశ్చన్ అన్న ఒక పర్టికులర్ నాలెడ్జ్ అనేది నాకు ఉంటే, వెన్ గూగుల్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ వరల్డ్లో ఫ్రీగా పెద్ద గూగుల్ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ అయిందో అప్పుడు కానీ తెలిసి ఉంటే, లైఫ్ వాట్ ఐఎమ్ లీడింగ్ రైట్ నౌ వుడ్ బి అట్లీస్ట్ ఫర్ షూర్ 10x బెటర్గా ఉంటుంది. Because we didn't know that we can do all these things with Google. Life లో ప్రోగ్రెస్ అవడానికి గూగుల్ ఇలా వాడుకోవచ్చు నాకు తెలియదు కాబట్టి ఫర్ మీ టుక్ టైమ్. ఐ హావ్ లైక్ వరల్డ్ లో ఎవరైతే దాని అప్పుడు వాడారో వాళ్ళు దే ఆర్ సో మచ్ అహెడ్ ఆఫ్ మీ, అండ్ హూ డింట్ యూజ్ ఇట్ ఆర్ లైక్ దే ఆర్ లెస్. దట్స్ వై when I was listening to Karthik's session, I thought I should let you know practically how you can use the current మార్కెట్ లో అవైలబుల్ ఉండే ఫ్రీగా ఉండే ఏఐ రిసోర్సెస్ని ఎలాగ మీరు వాడుకోవాలో అది మీకు నేను నేర్పించాలనుకుంటున్నాను. సో బిఫోర్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద పీపీటీ, వాట్ ఎవర్ ద షెడ్యూల్ దట్ సర్ హ్యాస్ గివెన్ మీ, I'll wrap it up in 10 minutes and then I'll show you real time how to use the available AI in the market. Just give me a second, I'll share my screen. Is my screen visible? Yes, sir. Visible.
If it is not visible, just let. Yes, sir. Please continue. Your screen is visible. Okay. So what is AI? As mentioned, AI is, it is so simple in this world that like ఏ అంటే ఏం లేదండి. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే పని చేస్తున్నామో, ఇప్పుడు మీకు చిన్నప్పుడు మనం ఏబిసిడీస్ నేర్చుకుంటాం. ఏబిసిడి నేర్చుకోకముందు మన టీచర్ మనకి ఏబిసిడి అని రాసి నేర్పించారు. ఒక పర్టికులర్ టైం తర్వాత ఈ ఏ అంటే ఇది అని మనం గుర్తించగలిగాం. అండ్ ఆఫ్టర్ పర్టికులర్ ఇంకొన్ని రోజుల తర్వాత ఏబిసిడీస్ తో వర్డ్స్ రాయగలిగాం. ఇంకొన్ని రోజుల తర్వాత ఏబిసిడీస్ తో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసాం. ఈ ఆల్ ప్రొసీజర్స్ ని మిమిక్ చేయడానికి ఒక పర్టికులర్ డివైస్ ని క్రియేట్ చేస్తే దాన్నే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. It could be a device, it could be software, it could be anything that is going to mimic what an human is able to do is an artificial intelligence. The name itself says it is called artificial intelligence, an intelligence which is being created artificially, which is not natural. Whatever data that we give, it gets stored into a particular area, and then from there, whatever the data that has been given by us, it is used as an intelligence and give us back the information. That is a clear and crisp what is called artificial intelligence. So as I stated, AI is machines mimicking human intelligence. Examples, real-time examples are ChatGPT, Google Assistant, self-driving cars. So AI is the simulation of human intelligence by machines, enabling them to perform tasks such as learning, reasoning, and problem solving. మీరు కార్తిక్ సార్ యొక్క క్లాస్ లో ఒక పర్టికులర్ స్క్రీన్ షాట్ చేసి పీపీటీ ఇస్తాను. లైక్ గూగుల్ కొలాబ్ ఓపెన్ చేసి ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇచ్చారు. ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ డేటా అనేది ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. వాట్ ఇట్ ఈస్ రియలీ డూయింగ్ ఇస్ Karthik has given a particular instruction before using the programming, and once he gave the programming, that particular program, what it is doing is it is learning, and he has given you examples: x equals to 1, y equals to 2, and then 1 2 3 4, and then in the other tab he's saying 1, and then it is 4, and then it is 9, and then it is 16. So what he is giving there is that particular procedure is called reasoning, and after that all this procedure is done, and then you're giving a data, like saying that at the end he asked you for 5 what is the value. Someone raised and said 25. What it is happening? Problem solving. The same thing is done in the machine, that is called problem solving. This is the whole simple example. If you remember what Karthik has done, that is called artificial intelligence in a very simple manner. Okay, history paranga where it all started, artificial intelligence అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. Even the calculator that was made in 19th century is a starting evolution of artificial intelligence. But artificial intelligence అనేది ఎలాగ మనం డిఫైన్ చేస్తామని the first time a particular test has been created is called Turing test. Turing test అంటే ఏం లేదు, ఒక మిషన్ ఉంటుంది, ఒక పర్సన్ ఉంటారు, ఒక థర్డ్ పర్సన్ ఉంటారు. ఇంట్రాగేటర్ అనే వ్యక్తి అడుగుతారు అనమాట బోత్ మిషన్ ని అండ్ పర్సన్ ని సేమ్ ఏబిసిడీస్ చెప్పండి అంటారు. సో మిషన్ విల్ సే ఏబిసిడి ఇట్ విల్ సే ఆల్ ద ఆల్ఫాబెట్. సేమ్ పర్సన్ విల్ ఆల్సో సే, అండ్ దే విల్ బి సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ 1+1 అని బోత్ మిషన్ అండ్ పర్సన్ ని చెప్పారు. మిషన్ 2 అంటుంది, పర్సన్ 2 అంటారు. అండ్ దెన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అంటే మిషన్ వచ్చి ఒక అమృత్ అంటారు, పర్సన్ వచ్చి ఐఆమ్ వచ్చి రవి అంటారు. ఈ విధంగా పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇంట్రాగేటర్ ఎప్పుడైతే మిషన్ కి అండ్ పర్సన్ కి కంటిన్యూస్ గా ఇస్తూ ఉంటారో, అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద 1 hour సెషన్ ఇంట్రాగేటర్ ని అడుగుతారు లైక్ హూ ఇస్ మిషన్ అండ్ హూ ఇస్ పర్సన్. ఇఫ్ ఇంట్రాగేటర్ సేస్ మిషన్ యాజ్ పర్సన్, then machine is known as an artificial intelligence machine, which is a successfully defined machine. If an interrogator is unable to identify who is machine and who is person, then the
whatever the new evolution is called an artificial intelligence. Even now, this is the procedure which is used everywhere. From 1950s to 1980s, they have created something called expert systems. What is an expert system? Whatever the example that Karthik has presented, he has used a programming language, he has given a data, and then he is giving you particular information out. Same thing is an expert system where a large amount of knowledge database has been created, and it has an interface engine where interface engine will be interacted by an user interface. What it is in reality is, if you can see, and in knowledge base లో చాలా డేటా అనేది ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మీద ఇచ్చుంటారు. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మీద ఇచ్చుంటే దాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఉంటారు. లైక్ నేనున్నాను, మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను, what I'm doing is I'm here using my laptop, interacting with you via something called internet, where internet is being using Google Meet. You're all, where are you? You're all somewhere getting into the Google Meet using the link. What really is happening is I'm able to interact with you using something called internet, and internet is, we both are interacting via the Google Meet. సో ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఈ నాలెడ్జ్ డేటాబేస్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఒక మధ్యలో ఉంటుంది. ఆ మధ్యలో ఉండే any question that you have will be asked to the user interface. Now I'm not really asking you, right? I'm speaking in front of my laptop and you are listening from far. The same thing, and user will ask the user interface a particular question, and interface will go back to the knowledge base and get the answer whichever is as per the question, whatever the query that I'm asking. If I ask you from here, please raise your hand, what you will do? You will raise your hand, right? The same thing will happen in the expert system, but only difference is that in expert systems the knowledge which is given is precise. For an example, agriculture unte only agriculture knowledge maatrame untundi, మ్యాథ్స్ అంటే ఓన్లీ మ్యాథ్స్ నాలెడ్జ్ మాత్రం, ఇలాగా ఓన్లీ ఈ నాలెడ్జ్ మాత్రమే అనేది ఉంటుంది అనమాట ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్స్ లో. ఫ్రమ్ 1950s it is Turing test, then it came to expert systems. So and now we have machine learning. Machine learning is all part of artificial intelligence. Machine learning, deep learning, AI, RAG, all these things come here. So artificial intelligence has some types. Okay, what are them? One is narrow AI, which is defined for specific tasks. Ante you are like, for an example, PowerPoint presentation మీరు వాడుతూ ఉంటారు. PowerPoint అనేది దేని తయారు చేశారు? You give a data, it will do the visual representation. It does only the specific task. For an example, we can go back to the same programming presentation which Karthik was presenting. He has given a particular programming, and then he has given a data, and it is giving a particular data back. That is called specific task, which is called narrow AI. In reality, it is just doing one particular specific task. That is called narrow AI. The second task is called general AI, where all the Gemini, Google, ChatGPT, or the DALI, Midjourney, all these things that are available in the market, they're all general AI, which has human-like abilities. And then the third thing is called super intelligent AI, what is super intelligent AI? Ante, there is a movie recommendation that I would do, which is where hero is Will Smith. Robo. It is Robo. Movie name is also Robo. You can just go back and see. At the end of the movie, whatever the intelligence that is there, it will take over all the robots, and the fight will be there between human ki robots ki fight ఉంటుంది, and ఆ రోబోట్ నుంచి హ్యూమన్ ఎలా కాపాడగలుగుతాడు అనేది స్టోరీ. If you just go and see that movie, you will know what is super intelligent AI. వేరే ఏంటంటే మనము ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్ ని తీసుకొని అది అర్థం చేసుకొని వాట్ ఈస్ రైట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ మూమెంట్ అనేది అది చెప్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సూపర్ ఇంటెలిజెంట్ AI, విచ్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, there is this project called DeepMind which is happening, which is still in development. Okay, so what are the applications? In education we have smart tutors,
if you open like certain particular Byju's కానీ చాలా particular companies ఉన్నాయి where they have a particular application. If you give a particular question, it will give an answer. It is called smart tutors. And in healthcare, this is a recent discovery where ఒక డ్రగ్ అనేది మీరు తయారు చేయాలి అంటే it takes a lot of time అన్నమాట, because there are so many multiple, because there are so much carbons పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ లో ఉంటాయి, ఈ విధంగా ఉంటుంది, హైడ్రోజన్ పర్టికులర్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఇలాగ ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ సో మెనీ permutations and combinations ని వాళ్ళు ట్రై చేసిన తర్వాతే they can find one drug. For one drug, it will take one particular lifetime for a person to discover one drug. ఒక పెన్సిలిన్ అనేది ఒక వ్యక్తి కనుక్కోవడానికి అతను ఒక కంప్లీట్ లైఫ్ టైం తీసుకున్నాడు. వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ AI is that it will do lot of permutations and combinations within no time. ఎలాగనుకున్నారు కోవిడ్ కి ఒక డ్రగ్ అనేది మనకి కోవిడ్ వచ్చిన 6 months 1 year కంతా మనం ఒక పర్టికులర్ డ్రగ్ ఉంది, దీన్ని వాడండి అనేసి మనం వాడడం స్టార్ట్ చేశాం. ఇట్స్ బికాస్ AI వాస్ దేర్. AI అనేది యూస్ చేయడం వల్ల చాలా permutations అండ్ కాంబినేషన్స్ అనేది వాళ్ళు వాడుకొని వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ ఇది కరెక్ట్ గా సూట్ అవుతుందని ఈ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ ని తయారు చేసి ఆ మాలిక్యూల్ ని టెస్ట్ చేసి మార్కెట్ రిలీజ్ చేశారు. వాట్ అండ్ AI కెన్ డూ ఇస్ సో సింపుల్ గా, అంటే కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అనేది విత్ ఇన్ 1 year లో మనకి మార్కెట్ లో అవైలబుల్ లో వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ AI. వై యూ నీడ్ టు లెర్న్ AI, వై యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ AI, దాని మీద మీరు ఎందుకు ఆలోచన పెట్టాలంటే సింపుల్ అది. అండ్ సెకండ్ ఈస్ చాట్ బోర్డ్స్. ఏ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినా కూడా మీరు there are particular chat boards now where you can just type, it will give information. There is fraud detection. మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ఎయిర్టెల్ యాడ్స్ చూసారనుకోండి, వీఆర్ పవర్డ్ బై AI అంటాడు. అంటే ఏంటంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ కాల్స్ అనేది మీకు వస్తున్నాయి విచ్ దే సే దాట్ వీఆర్ సో అండ్ సో పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ, మిమ్మల్ని మేము అరెస్ట్ చేస్తున్నాం, సో మీ పర్టికులర్ మీరు డబ్బులు పంపించాలా, అది పంపాలి, ఇది పంపించాలా అనేసి people have lost crores of amount because of fraud. What Airtel has done, what the networking are doing is that every call, ఏవేవైతే కాల్స్ ఇటువంటి కాల్స్ అని వాళ్ళకి అనుమానం ఉంటుందో ఆ కాల్స్ అనేవి ఒక పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో ఇచ్చి వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎ కాల్ ఇన్ యువర్ స్మార్ట్ ఫోన్, ఆల్ ద నెట్వర్కింగ్ సే ఇస్ దట్ దిస్ ఇస్ స్పామ్, దిస్ ఇస్ బిజినెస్, దిస్ ఇస్ వాట్ యు కాల్, దిస్ ఇస్ పర్టికులర్ సో అండ్ సో నేమ్ ఉండొచ్చు, అంటే మీ దాంట్లో డేటా ఉంటే సో అండ్ సో నేమ్ ఉండొచ్చు, అలాగా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు. దాని ద్వారా you can be cautious whether to lift the call or not. Because of that, a new research states that Airtel has ensured, like they have removed almost 60% of the fraud calls. 60% of the fraud calls అనేది వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసామంటే it says that so almost like hundreds of crores అనేది పీపుల్ మనలాంటి నార్మల్ వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇన్ డైలీ లైఫ్ చూసుకుంటే గూగుల్ అసిస్టెంట్, అలెక్సా, నెట్ఫ్లిక్స్ రికమెండేషన్. ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడెప్పుడో మీరు గూగుల్లో మీరు సెర్చ్ చేస్తుంటారు, అమెజాన్ లో ప్రొడక్ట్ ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గూగుల్లో నాకు ఐ వాంటెడ్ సాక్స్, ఐ వాంటెడ్ ఎ బుక్ అనుకోండి, హౌ టు విన్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్ ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ సెర్చ్ చేశా గూగుల్లో. అమెజాన్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఆ పర్టికులర్ బుక్ అనేది రికమెండేషన్ వచ్చి ఉంటుంది. Why? How it is happening? It is taking the data and it is using here and it is giving the recommendation. And transportation, self-driving cars, traffic prediction. Traffic prediction is already happening in Google. If you're using Google Maps in wherever you are, Google Maps will show you that if the traffic undi, if the same padutundi. How it is doing it? Traffic prediction. It is using AI there and it is giving you the answer. As mentioned, all these things are there. AI అనేది మీకు తెలుసో తెలియకో మీరు వాడుతున్నారు ఇన్ రియల్ లైఫ్ లో. సో ఐ వాంటెడ్ యూ టు యూజ్ ది AI. why I wanted you to use the AI is that the end of the session I wanted you to learn how to learn the new topics using the AI, coding, resume preparation, PPT creation, image generation, job searching. ఇవే కదా మనకి లైఫ్ లో రైట్ నౌ. అరే అన్నా నాకు మీరు చాలా చెప్తున్నారు, ఇవన్నీ బుక్ లో కూడా ఉన్నాయి, నేను గూగుల్ పోయి AI అని కొడితే ఈ టాపిక్స్ అన్ని వస్తాయి, లేదంటే జస్ట్ ఇంకా వద్దంటే నాకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సబ్జెక్ట్ ఉంది, మా సార్ దగ్గర పోయి నాకు రేపు ఎగ్జామ్ అంటే నోట్స్ ఇవ్వండి సార్ అంటే ఆ నోట్స్ లో ఇవే టాపిక్స్ ఉంటాయి.
వేరే ఏం ఉండవు. నేనేం పీపీటీలు ఉంటాయి అవే ఉంటాయి, అండ్ కార్తిక్ అవే ఉంటాయి. బట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్లో ఎలాగ నేను వాడుకోవాలి, బికాస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు డిగ్రీ అయిన తర్వాత యూ నీడ్ టు బీ ఇన్ అ పొజిషన్ టు డూ సమ్ జాబ్, యూ నీడ్ టు బీ ఇన్ అ పొజిషన్ టు డూ సర్చ్ జాబ్స్, యూ నీడ్ టు బీ ఇన్ అ పొజిషన్ టు లెర్న్ ఏఐ. ఎందుకు ఏఐని వాడుకోవడం మీ లైఫ్లో మీకు రావాలి అంటే, Salesforce, the particular developer that I am, they have removed 4,000 people in the last 2-3 months. If you see, right now Google, which you are using, almost 40% of the Google code is written by AI. And there is in the company in which I am particularly working, we have developed particular agents where I just need to just give that information, it will just give the data. Okay, but anta like ee particular topics anedi I'll show you how to learn new topics, I'll show you how to do, I'll help you do a basic website development అనేది నేను చూపిస్తాను, అండ్ రెజ్యూమ్ క్రియేషన్ పీపీటీ ఇవన్నీ నేను చూపిస్తాను. బిఫోర్ దాట్ నేను ఇంత చెప్పాను కదా, సింపుల్ గా నాకు ఏఐ అంటే ఏందో నేను తెలుసుకోవాలా, నాకు చెప్తారా అంటే, రీసెంట్ గా నేను పర్టికులర్ వీడియో చూసాను, మీకు షేర్ చేస్తాను. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, ఇట్ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఇస్ ఏఐ ఇన్ సింపుల్ గా in a minute. I'll just share you that. సార్ మీకు వాయిస్ వినిపించిందా? ఎస్ సార్. వీడియో వినిపించిందా? వీడియో వినిపించింది సార్. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ వన్ మోర్ టైమ్ సో దట్ మీకు ఇంకొకసారి అర్థమవుతుంది. ఓకే, వీడియో ఓకే కానీ వాయిస్ మిస్ అవుతుంది సార్, వాయిస్ క్లారిటీ లేదు. అమృత్ సార్ వాయిస్ ఇంత ముందు రైట్ గా వచ్చిందా సార్?
వాయిస్ అయితే కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. వీడియో అయితే ఏదో రైటింగ్ ఏదో ఉంది కానీ వాయిస్ మిస్ అయింది. వాయిస్ వినిపించట్లేదా? మీరు ఒక చెప్పేయండి నిమిషం. సార్, మీరు చెప్పేసేయండి. వాయిస్ వినిపించట్లేదా సార్? లేదు సార్, వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్, వాయిస్ క్లారిటీ లేదు. ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ లైక్ ఫస్ట్ టైం సరిగ్గా వినిపించిందా? పర్లేదు సార్, ఒక ఫ్యాన్ సౌండ్ ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఆన్లో కూడా లేదు. I'll do one thing. I'll reshare one thing. No, sir, we are not getting any voice, just only it is showing video. Okay, just give me a moment. I'll do it. ప్రసాద్ గారు వాయిస్ బాగానే ఉందండి, ఇబ్బంది ఏమి లేదు. లేదు సార్, ఆ వాయిస్ కాదు సార్, సార్ ఒక వీడియో ప్లే చేశారు. వీడియోనా? ఓకే ఓకే, సార్ వాయిస్ అయితే చాలా బాగుంది. ఎస్ సార్. వాయిస్ షేర్ చేసే ఆప్షన్ డిసేబుల్ చేసినట్టున్నారు. మీరే వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేయండి సార్, వీడియో ప్లే చేస్తూ మీరే వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేసేయండి, లేదంటే విల్ మూవ్ టు అనదర్ స్లైడ్. I'll try once again. Just చెప్పండి వస్తుందా లేదా. ఎస్ సార్. వస్తుందా సార్ వాయిస్? ప్లే చేయండి సార్, ప్లే చేయండి. మ్యూజిక్ వస్తుంది సార్. ఓకే ఓకే, నేను మాడతాను. మీరు అది వాయిస్ ఓవర్ మీరు ఇచ్చేయండి, వీడియో అది రన్ అవుతుంటుంది, మ్యూట్ చేసి. ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్కి ఒక థౌసండ్స్ ఆఫ్ క్యాట్స్ డేటా అనేది ఇచ్చిన తర్వాత ఆ డేటా అనేది ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఏంటి అనేది వాట్ ఈస్ దిస్ అనేది చెప్పడం అనేది క్యాట్ అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మిషన్ లెర్నింగ్. అదే ఒక క్యాట్ అనేది ఒక డేటాకి ఇచ్చిన తర్వాత దాంట్లో ప్యాటర్న్స్, క్యాట్ ఒక కలర్ ఏంటి, దాని ఒక బ్రీడ్ ఏంటి అని ఒక మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఒక పర్టికులర్ దాంట్లో ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఒక క్యాట్ ఫోటో వేస్తే అది ఏం క్యాట్ అని చెప్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డీప్ లెర్నింగ్. ఓకే, సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక డేటా అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము, ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఇది క్యాటా డాగా అని చెప్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మిషన్ లెర్నింగ్. అది కాకుండా ఒక క్యాట్ ఇచ్చిన తర్వాత క్యాట్ ఇది క్యాట్ అండ్ ఇది క్యాట్ ఒక నేమ్, ఈ క్యాట్ ఒక బ్రీడ్ ఏంటి అని అనే దాన్ని అది అనలైజ్ చేసి చెప్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డీప్ లెర్నింగ్. అండ్ అదే డేటాని యూజ్ చేసుకొని మీరు ఈ క్యాట్ ఏంటి, ఈ క్యాట్ లో ఇప్పుడు నాకు ఒకటి కావాలి అంటే ఏంటో అని చెప్పగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరేటివ్ AI. సో ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది క్యాట్ ఏంటి అని మనం ఇచ్చిన తర్వాత అది కానీ చెప్పగలిగింది అనుకోండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాసెసింగ్. అండ్ ఆ తర్వాత లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ మోర్ డేటా అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ యూ వాట్ ఈస్ ఇట్, అది ఏంటి అనేది మీకు రికమెండ్ చేసింది అనుకోండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరేటివ్ AI. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఐల్ షేర్ ఈ వీడియోని మీకు నేను వాట్సాప్ గ్రూప్లో నేను పంపిస్తాను, విచ్ వుడ్ బి రియలీ హెల్ప్ఫుల్ బికాస్ ఈ హోల్ ఏంటి అనేది మీకు నా కార్తీక్ సెషన్ గా నా సెషన్ ఏంటి అని మీకు ఒక 1 minute మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ వీడియో మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ద నెక్స్ట్ 15 minutes ఐ షో యూ హౌ టు యూజ్ ది జెమినై కానీ గూగుల్ కానీ వాటిని మీ యొక్క డైలీ లైఫ్లో మీరు ఎలా వాడుకోవాలి అనేది నేను చూపిస్తాను. యాజ్ మెన్షన్ ఫస్ట్లీ ఐ విల్ గో విత్ ద కోడింగ్. ఓకే సార్, నా విండో కనిపిస్తుందా? Yes sir. Yes sir. Okay. Because if I go into that window, నేను ఇక్కడ కనిపిను అందుకోసం. Visible sir. Okay. Visible sir. Visible. Please continue. So now first I'll use thing called ChatGPT. నేను చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ కోడింగ్. I'll just go any AI right now, the generative AI ఏమన్నా రన్ అయ్యేది it works on something called prompting. I would say I want to create one website of HTML basic website. Okay, I'll just say
So I just gave one particular simple ఏదైనా ఇచ్చుకోండి, like whatever you wanted you can just give. In reality లో చూస్తే, like if you have, మీరు ఒక జాబ్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఆ జాబ్ అనేది మీరు ఒక రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేయడం అనేది ఒక ఆప్షన్ అయితే, ఒక వెబ్సైట్ అనేది మీరు ఆ పర్టికులర్ జాబ్ అప్లికేషన్లో మీరు కానీ యాడ్ చేస్తారనుకోండి, ఇట్ వుడ్ బి అ రియల్లీ అడిషనల్ బోనస్. ఓకే, ఈ వుడ్ సే అరే యార్ ఈ వ్యక్తికి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది, నాట్ జస్ట్ అతను ఒక రిజ్యూమ్ అని కాదు, రియల్ టైంలో తన యొక్క పర్టికులర్ థింగ్ని దాన్ని వాడుకోవడానికి అతను రియల్ టైంలో యూజ్ చేసుకోగలుగుతాడని. ఇప్పుడు అతను ఐ గాట్ వన్ పర్టికులర్ కోడ్, ఇప్పుడు ఈ కోడ్ నేను ఏం చేయాలా, I know how to do it. I'll ask it, what should I do? I don't know how to run this one. Can you tell me step by step? ఇట్ విల్ ఏదైతే మనం అడుగుతామో దాన్ని చాలా క్లియర్ కట్గా తెలుసుకొనేసి అది చెప్తుంది. బట్ ఇన్ బిట్వీన్ హౌ యూ షుడ్ రన్ దిస్ వన్ ఇస్ జస్ట్ టేక్ దిస్ వన్ అండ్ కాపీ అండ్ ఓపెన్ అండ్ నోట్ బుక్ కోసం మనకు టైం తక్కువ కాబట్టి I'll just show you how it is visible. I should share my whole screen. Easy for me. So I have opened a notepad. Notepad lo నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. Saying as resume and extensions.html. See, నేను సేవ్ చేశాను. చూసారా, this is my resume. So my screen is visible. Yes, sir. Yeah. What I did, నేను ఏం చేశాను, జస్ట్ ఒక చాట్ జీపీటీలోకి వెళ్ళి నాకు ఒక రెజ్యూమ్ తయారు చేసి ఒక వెబ్సైట్ కావాలన్నా, it just gave me data, I just stored it and it just gave me resume. This is one of the best and simplest way for you to do. మిమ్మల్ని మీరు వచ్చిన మీ కొత్తపేట నుంచి పక్కన ఉండే సిటీస్ వాళ్ళు వెళ్ళి మీరు కంపీట్ చేయాలనుకుంటే, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సింప్లెస్ట్ వే. జస్ట్ గో, వాట్ డిడ్ ఐ డూ, జస్ట్ ఒక ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాను. జస్ట్ ఏం చేశాను, చాలా సింపుల్ గా, act as a software front-end developer, give me a basic HTML code, a website should be which should showcase my resume. ఓకే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు వాళ్ళకి నచ్చిన డేటా వాడు ఇచ్చుకున్నాడు. ఓకే, వాట్ వీ కెన్ రియలీ డూ ఏంటంటే, అది I'll just give my resume. Yeah. Let's see, I'm just giving whatever I have. This is my resume. I'll just take some data. నేను మొత్తం వాడను, టైం లేదు కాబట్టి దీనికి I'll just go there and give, this is my data, give me one photo. This is my data, give me code accordingly. క్రికెట్ బ్యాచ్ ఉంటారు కొంతమంది,
సో ఇట్ జస్ట్ గివెన్ మీ వన్ మోర్ కోడ్. దీన్ని నేను జస్ట్ కాపీ చేసుకొనేసి ఐ కెన్ జస్ట్ సీ ఇలాగ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ వే వేర్ యూ కెన్ షో, వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ HTML కోడ్ అనేది. సింపుల్గా HTML అనేది ఒక క్రియేట్ చేసి మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని మీరు గిట్హబ్, దీన్ని కూడా మీరు ఎక్కడ మీరు చేసుకోవాలంటే, దీన్ని అడిగితే హౌ టు అప్లోడ్ అని అడిగారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ జస్ట్ గివ్ స్టెప్స్. దాన్ని మీరు వాడుకున్నాం అనుకోండి. సి ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ సే సమ్ రాంగ్, చూసారంటే హాట్ టు అప్లోడ్ అని రాసా, బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఏంటి, హౌ టు అప్లోడ్ ఏం చెప్పాడు వాడు, ఇట్ అండర్స్టాండ్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది జనరేటివ్. ఏంటంటే నువ్వు చెప్పిన ఒక రాంగ్ దాన్ని కూడా కరెక్ట్ చేసుకొని వాడు ఆన్సర్స్ ఇస్తాడు. ఇట్ గేవ్ GitHub పేజెస్ కానీ చాలా ఉన్నాయి, దాన్ని మీరు ఈజీగా యూజ్ చేసుకునేసి మీరు అప్లోడ్ చేయొచ్చు. సెకండ్ థింగ్ వాట్ ఐ టోల్డ్ దట్ ఐ విల్ షో యూ ఇస్ resume preparation. Okay, ask here, just say I want to create a resume, guide me. ఒక రెజ్యూమ్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఎలాగా, ఇన్ఫాక్ట్ రెజ్యూమ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క జాబ్ ప్రొఫైల్ కి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ విధంగా రెజ్యూమ్ అనేది తయారు చేయాలి. అప్పుడు ఆస్క్ దెమ్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ రెజ్యూమ్ ఫర్ బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రోల్ అంటే యూ విల్ గెట్ ఎ న్యూ ఆన్సర్. రెజ్యూమ్ ఫర్ బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రోల్, it just gives separate. చూడండి, ఇలాగ మీరు you just go and ask it. In fact, the PPT that I have presented is something which was created by AI. What did I do? Reality, the PPT that I have done, I just gave, నాకేం కావాలో టాపిక్స్ అనేది అంతా ఇచ్చాను నేను. It just gave me slide and then I know how to do it. So I ask, I want to ready to download నాకు కావాలంటే it has given me a presentation. సింపుల్, ఒక PPT presentation ని కూడా మీరు దీంట్లో మీరు వాడుకొని మీరు క్రియేట్ చేయగలుగుతారు. అండ్ లాస్ట్ థింగ్ మీకు ఇంకేం చెప్పాను నేను, PPT క్రియేషన్ ఇస్ డన్, కోడింగ్ మీకు చూపించాను, లెర్నింగ్ న్యూ టాపిక్స్, ఒక టాపిక్ ని నేను నేర్చుకోవాలా ఎలాగా, సో సింపుల్, జస్ట్ గో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నేను నేర్చుకోవాలా, ఎలా నేర్చుకోవచ్చు, ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, బికాస్ మనకేం తెలియదు కాబట్టి. From scratch, it just give a proper roadmap. Okay, ఎలాగా ఏంటి, ఫస్ట్ పైథాన్ బేసిక్స్ స్టార్ట్ చేయి, నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ స్టార్ట్ చేయి ఏంటి అని. ఇప్పుడు యూ కెన్ జస్ట్ ఆస్క్ గివ్ మీ రిసోర్సెస్, ఏంటి ఎక్కడ ఏంటి అన్నా అనుకో, గివ్ మీ రిసోర్సెస్ అంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ గివ్. నువ్వు ఎక్కడెక్కడో ఎత్తుక్కోవాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇట్ జస్ట్ ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ నువ్వు నేర్చుకోవాలా అంటే ఈ పర్టికులర్ యూట్యూబ్ ఫ్రీ 4 గంటల వీడియో నువ్వు కూర్చొని చూసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ 4 hours వీడియో చూస్తే నీకు పైథాన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత దెర్ ఇస్ బుక్, ప్రాక్టీస్ ఎలా చేసుకోవాలో ఈ లింక్ ఇచ్చినాడు. యూ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. నీకు ఏ పర్టికులర్ జాబ్ అన్నా ఏమన్నా కూడా ఇది జస్ట్ క్లియర్ గా నీకు కావాల్సిన డేటా అనేది ఇస్తుంటాడు. దిస్ ఈస్ ది సెకండ్ ఆప్షన్ దట్ ఐ టోల్డ్, హౌ టు లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ. అండ్ టాపిక్స్ ఏంది, కోడింగ్ ఏంది, రెజ్యూమ్ అయింది, PPT క్రియేషన్ ఏంది, ఇమేజ్ జనరేషన్. ఐ జస్ట్ గో ఇమేజ్ జనరేషన్. ఇప్పుడు జెమినైలో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎక్కడ ఓపెన్ చేసినా కూడా పర్టికులర్ ఇలాగని. సో you just say there is this go, click on Gemini, just say that create an image of upload అనేది ఇచ్చామనుకోండి నీకు ఇస్తుంది. సో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్ దిస్ వన్ టుడే మార్నింగ్ మీకు, బికాస్ అప్లోడ్ చేయడం అంతా నా డేటా అనేది. ఐ గేవ్ వన్ పర్టికులర్ నా ఫోటో ఇచ్చాను నేను.
This is how it is. I gave this particular photo of mine, and this is the image that is created. Nothing. I just gave upload the data and given. నేను ఇప్పుడు లింక్డ్ఇన్ లో నేను వచ్చి కావాలి అంటే నేను ఎక్కడో పోయి ఫోటోషాప్కి వెళ్ళి నేను ఫోటో తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నా ఫోటో ఇస్తే ఇట్ జస్ట్ గివ్స్ మీ. నేను అడిగాను లైక్ దిస్ ఇస్ అనదర్ ఫోటో. ఇంకా దిస్ ఇస్ మార్కెట్లో మీరు చూస్తుంటారు. దిస్ ఈస్ వన్ పర్టికులర్ ఫోటో ఐ గేవ్ అండ్ ఐ ఆస్క్ హిమ్ టు క్రియేట్. నాకు ఏ విధంగా కావాలా? You can do anything. Now if you say I wanted, like, you just go to ChatGPT and say create an image for artificial intelligence. See, it is creating. It will take for some time. Every day కొన్ని లిమిట్స్ అనేది ఉంటాయి. ChatGPT కానీ, Gemini కానీ, Grok కానీ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. ఇది రన్ అయ్యే లోపల ఐ విల్ షో యూ హౌ టు యూస్ పర్ప్లెక్సిటీ ఫర్ లర్నింగ్. ఓకే, సో ఇది ఐ విల్ సే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. గివ్ మీ నోట్స్ టు లెర్న్. ఓకే, ఇది ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ రీసెర్చ్ కానీ ఏమైనా చూడాలనుకుంటే పర్ప్లెక్సిటీ అనేది ఇంకొక వండర్ఫుల్ ఆప్షన్. బికాస్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ డేటా అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఇట్ విల్ యూజ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ విల్ షో యూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటి అనేది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్, పర్ప్లెక్సిటీ ఈస్ వన్ మోర్ వెబ్సైట్ విచ్ ఈస్, ఇఫ్ యూ ఆర్ అన్ ఎయిర్టెల్ యూజర్, it is free of cost. 20,000 rupees it is free of cost. Now let us go and see. Image inka run out on. So I think I have covered everything that I mentioned. Job searching. You just go here and say give me for an example jobs list. I just say I want to apply for developer role. Please give me the jobs list. చూసారా, కంప్లీట్ మీ ఏ రోల్ ఏదన్నా కూడా ఇట్ జస్ట్ గివ్స్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మిన్ నేను జాబ్స్ అంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ ది డేటా. ఈ పర్టికులర్ ఇట్ విల్ జస్ట్ సీ ఆల్ ది ఇంటర్నెట్ అండ్ గివ్ యూ. ఇట్ జస్ట్ సేవ్ జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. So this is how you can go. In fact, for jobs you have to use something called LinkedIn. Like how do you search using jobs? Ante LinkedIn already has this thing. Okay, the particular job role అనేది మీరు ఇవ్వండి, Salesforce admin. దీన్ని ఇంకా ప్రిసైజ్ చేయాలంటే నాకు రోల్ అంటే ఏ ఊర్లో కావాలి, బెంగళూరు, ఓన్లీ బెంగళూరు జాబ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక పర్టికులర్ కంపెనీలో కావాలా, ఐ విల్ సే IBM, only in IBM. Whatever is running behind is artificial intelligence. You don't need to think about it. This is how you can get a job. So let's see, it's still running. Okay, I think manaka whatever I wanted to tell today I have covered. One primarily artificial intelligence and enti, what was the where it started, during test kani, expert system kani, and then what is available right now. Artificial intelligence యొక్క prolongation, generative AI, Gemini కానీ, ChatGPT ఎలా వాడుకోవాలా, RAG స్వీట్ అన్ని ఎలా, ఇమేజ్ క్రియేషన్ ఎలా చేయాలా, జాబ్ ఎలా క్రియేట్ చేసి, కొత్త టాపిక్ ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మీకు నేర్పాలనుకున్నాను. లైక్ దిస్ ఇస్ మై పర్టికులర్ మోటో ఇన్ ద 1 hour session. జస్ట్ గో, నేను చెప్పింది మీకు గుర్తుందో లేదో కూడా నాకు తెలీదు. జస్ట్ గో దేర్, ఓపెన్ ChatGPT, ఓపెన్ Gemini, ఓపెన్ Grok, ఓపెన్ Perplexity,
just go and ask anything. Just random గా వెళ్ళి మాట్లాడండి దాంతో. Just type చేయండి. ఇస్తే it will give you an answer. That is how you learn. My intention is that you go back and use those tools and start using them in your life and learn them. Okay, just go there and learn them. It you will learn eventually. Just go use, just keep in your mind, and ask one question every day for 7 days. You will know how to do it. Your Instagram వాడుతుంటారు, చాలా వాడుతుంటారు. Just go there, whatever you're seeing in Instagram, just go there and ask. You'll get the information. Start using it for continuous for 21 days. You will definitely see some improvement in your life in every manner. Not just learning అనే కాదండి, లైఫ్ లో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. వాటన్నిటి బుర్ర పాలేదంటే, నా మైండ్ బాగాలేదు, నేను ఏం చేయాలా? జస్ట్ గో అండ్ ఆస్క్. You use the AI because these things are free. You use these AIs to improve your life, to improve the standard of your life. That is my goal of this 1 hour session. If you have doubts, you can reach to me in my via my Instagram, Amrut Gaud, or my LinkedIn. I'll just type. You can reach me in Instagram. Okay. This is where నాకు ఫాస్ట్ రిప్లై రావాలి అంటే you can reach me in Instagram. Okay, this is my profile. Where actually the reason normalగా నేను Instagram కూడా చెప్పాను. The reason why I am showing Instagram is because for the past 10 days, for this complete 1 year, like next 100 days, I am going to do a lot of AI things in Instagram. Whatever you are seeing, the latest post, it's all Instagram, it's all AI based, completely AI generated. So AI mida I am going to speak a lot in Instagram for the coming 100 days. And as I mentioned, LinkedIn, you can reach out to me in LinkedIn for jobs. 820 unna kuda you can reach out to me in LinkedIn. Same thing, Amrut Gaud, AMRUTHGOUT. You can just reach out to me. I'll definitely help you out in any manner that you wanted. Hello, Amrit sir. Sir, yeah, that's it from my end. If you have any questions, you can let me know. I think నా స్క్రీన్ షేర్ లేదు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ చూపించినప్పుడు. Just give me a second. I'll just show them so that people can reach out to me if they have doubts. Yeah. Because I don't know whether see if some I don't know whether we'll come back and say yeah even ఉన్నాయి నేర్పేయండి కాదు. There are only 1-2 people who will be really interested to come back and ask me. So for them, I should be in a position to help them. Kabatti, I'm just sharing this option to reach out to me. How you can reach out to me? You can reach out to me the via Instagram, and this is my profile, and this is okay. Amrut Gaud Gangaraju is my LinkedIn, and this is Instagram. And the screen share lo ledu kabatti for the next 100 days, I'm going to share a lot about AI in my Instagram. You can just come and see, follow me, and reach out to me to learn all those things. Prompts anni kuda dantlo istuntanu. You can just reach out to me. And for jobs, for anything, you can just reach out to me in LinkedIn. And that's it from my end. If you have any questions, you can just let me know. Or else, thank you very much for the opportunity, guys. Sir, Amrit sir, thank you very much for being with us. అండ్ మా పిల్లల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గ్రౌండ్ లెవెల్లో చాలా బాగా అర్థమయ్యేలా చెప్పారు. ఇంకోటి ఏంటంటే మాకు వెబినార్ బిగిన్ అయిన తర్వాత బిగినింగ్లో ఆ నెంబర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ పార్టిసిపెంట్స్ నెంబర్ అనేది పార్టిసిపెంట్స్ మోర్ దెన్ 100 మెంబర్స్ అలా లైవ్లో ఉన్నారు. అండ్ యూట్యూబ్ లింక్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేసాం. దాంట్లో కూడా చాలామంది వింటూ ఉన్నారు. సో బిగ్ థ్యాంక్స్ టు Amrit sir, and we extend our heartfelt gratitude to Amrit sir, IBM Bengaluru. More than that, he's studying his research. Luckily, నేను సారు కలిసి ఈజ్ మై కోర్స్ స్కాలర్ యాక్చువల్గా ఎంబీ యూనివర్సిటీ తిరుపతిలో. And for his insightful and inspiring presentation on the fundamentals of artificial intelligence to our college students. His clear explanation, real-world examples, and engaging delivery have greatly enriched the knowledge of our students and sparked their curiosity to explore the vast opportunities in the field of AI.
And we truly appreciate your valuable time, sir, efforts and dedication in guiding our students towards understanding this emerging technology. Thank you very much. Now I request Kavya madam to propose a vote of thanks on this program. Good afternoon to one and all. It's a great honor and privilege for me to propose the vote of thanks on behalf of our computer department. If you see, we began this session with the good morning and we almost now reached to the good afternoon. This means we have already reached to end of our session. So all the participants, please hold on for few more minutes, just 2 minutes. First, I would like to extend our heartfelt gratitude to our Director of Collegiate Education, Dr. Narayan Gupta sir, and our Joint Director, Dr. Sri Krishna sir, and our Regional Joint Director, Dr. P.V. Krishnaji sir, for their continued support and valuable insights. We are also grateful to our respected Principal sir, Dr. K.P. Rajgaru, for being the pillar of support behind all of our endeavors. Sir, your leadership continues to motivate the entire department to strive for excellence. And a very warm thanks to today's resource persons, Sri T. Karthik sir and Sri G. Amrit Gaud sir, for delivering such a thought-provoking and insightful sessions. Your expertise and the way you engage with the audience truly made this webinar a success. I would also like to extend my sincere thanks to all the faculty and organizing team members who worked tirelessly behind the scenes to make this event smooth and successful. Last but not least, a big thanks to all the participants who joined us today and made this webinar lively and interactive with your enthusiasm and thoughtful questions. Let us carry forward the knowledge and insights gained today and continue to grow together in our academic and professional journeys. Thank you one and all, and thanks you once again. And one more, please fill the feedback form. I will share it in the WhatsApp group as well as Google Meet chat box. Please fill the feedback form. And a special thanks to our computer lecturer Vijay Kumar sir, who provided one of the resource person from Verizon company Hyderabad. So with this, I'm concluding this program. Thank you very much. Thank you. What is the ready? Stop recording. Successful. అయ్యో యాక్సిడెంట్ జరిగింది సార్ ఎందుకండి ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అయిపోతుంది అమ్మాయి పెద్ద ఈవెంట్ ఇది ఫస్ట్లోనే ఇంటరప్షన్స్ కానీ ప్రతిదీ మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది
అయ్యో మేడం మామూలుగా మేడం పిచ్చి అయిపోయింది మేడం ఫస్ట్లో ఏంటి ఇలాగా లాగిన్ అవుతుంది ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. అంతే మేడం. అయ్యా రికార్డ్ అయిందో లేదనుకున్నాడు కానీ అయిందిలేండి. Session, I'll make you a engineer for sure. So always we need to, you guys are, and we'll do it practically. An audio and video production company. పురుగుల మందాన్ని కూడా ఏ వాడాలో తెలియట్లేదు. లాక్ తీస్తాం లైక్ గూగుల్ కొలాబ్ ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్స్ దీన్ని చూసారనుకోండి, వీఆర్ పవర్డ్ బై ఏఐ అంటాడు. ఐ టెల్ యూ వాట్ ఇస్ ఏఐ. ఫస్ట్లీ ఐ గో విత్ ద కోడింగ్. ఓకే, అప్లోడ్ అని అడిగారు అనుకో, ఫోటో ఐ గేవ్ అండ్ ఓన్లీ